So there is this blender. Tulikanyaga, tukaingiza ndani ya maji. Yes, if you have seen that video, this is the blender. So now we are going back into business. Tunataka kuona sasa kazi yake muhimu. So we learned a few things. Tuliona vitu kadhaa kuhusu blender. So number 1, its engine is made of copper. Hizi nini zake, like by the way iko na 2 years warranty. 2 years warranty. Hizi blades zake, they are made of stainless steel. Ni stainless steel hii. Kumbuka stainless steel, it doesn't rust. It does not rust at all. Now it's a 4-in-1. So we have 1, we have 2, we have 3, and we have 4. So tutakuwa tunaziangalia zote. Then kuna hii sector. Hapa ndo kuna mchuzi. Hapa ndo kuna joints. Iko hii side. So by the way, asanteni sana kwa wenye wamenunua. Thank you so much. Mnauliza na tunatumia aje? Si tuitumie tuone. So what you do first? Tunaenda ku make a juice. We shall juice, extract, and then after this we shall blend. So don't go anywhere. Stick around. So this is our jug or our blender. This is our blender jug. Kumbuka hii is unbreakable. You can even step on it. Lakini hii ni ya chakula. Then fit it. You're gonna have 2 locks hapa. There are 3 locks here. So make sure they fit in well hapa. So ukiingiza hivyo, take it to hadi lock. Utasikia sauti ya lock. So now it's firm. Now it's great. Then this is our sieve. Hii sieve yetu tutailock pale ndani ni ya kutoa fine juice. Ka fine juice. Ona particles zenye zinaweza tokea hapa. They are this small. So itakuwa juice. Fine. Ndio. So hiyo na pia unailock hapo ndani. Hiyo design. Nice. Nasikia imelock hivyo. So we shall be feeding our fruits right in here. Ndio uweze kufanya hiyo maneno. The other thing you need a power source. Cable yetu ni mrefu by the way. It has a very long cable. Your design. So this is our control knob. Hii dot inafai kwa 0. Hii. Sindio? If you are on, but that is not a good way of using a blender. By the way, watch a blender running always, it's a bad move. Always use it in pulses. It has 2 benefits. Tuko na manufaa mara mbili ya kutumia pulse badala ya kutumia gear. Number 1, ukitumia pulse, unaona vile ukiblend inatupanga vitu kando. So una blend, ukirudisha kuna time ya kuzirudisha pale katikati ndio ziblend tena ndio ikuwe fine. Number 2, blender gear yako hauichoshi. So it will even itakaa sana ndio uchoshi gear. So the pass ukiachilia inasimama. Pass ukiachilia inasimama. Pass zero. Pass zero. That's how we're gonna do it. So straight up to our work. Sasa situfidi kitu. Tuko na pineapples hapa. So we shall use this. Wow. Let's get a feeling here. Naona hata setup yako inakaa colorful. Anze. Yummy. Tunakama hivi. Tutamu ziko hii down. Tutamu inakuwa kala yellow. Na wegemei side moja? Yeah. If you know, you know. Now, I think we have enough of that. So we add some few bananas. Kuna some bananas pia. Pia banana ile tamu ni ile ya yellow. It's so bananas. Watermelons. Hapa.
So after you feed, the other thing is to lock it. Make sure it's locked well. So let's lock it. Hii pia iko na locking nini hapa. So what you do, this part, make sure that this ziko hapa karibu na hii hapa nini yetu. Kuna vile kanaingia, unaona hapa hivi, kuna vile kanaingia tu hivyo. Then una tilt hivyo. Kanajilock hapo na unaona hata hapa kameingiana vizuri. Iko fit hivyo. Now this one ni ya kulock hapa juu. Unaiweka hivyo na unaitilt. Unaona nikiinua. Now we are good to go, guys. So what we shall do is balance too. So nice. That was the finest juice that you can ever get from this. Ukitaka ikuwe fine, ile fine. So tumetumia sieve. Nakumbuka sieve ni alternative. Tumeanza na sieve ndio get your fine texture. So let's open it. So unaweza waleta hapa. So hii yenye iko kando, hii yenye iko around, that's our juice, fine juice. Na hii kwa katikati, it's still juice, but kama unataka ya mtoto, you know. So hii juu pia ni juice. So that means you can use without the. Unaweza tumia bila hii. Unaweza tumia bila hii. So this for our fine juice. So these are our fine juice. Look at that. That's our finest juice that you can ever get. Look at that. Now, for a smooth juice, like this one here, use a juice extractor. Very smooth. Then, kama unataka blend to juice ya kawaida, juice tu ya kawaida. So, unaweza itumia bila hii, and utamax. Unaona itaingia mingi. You can get so much. So you will add these all ingredients. Hii maziwa yetu iko sawa. Naongeza. Na after siku yako umechoka manze. Umefika kijani. First things first. Umepiga shawa yako baridi. Unaingia hapa hivi tu. So napenda hiyo fact yenye inakuwa pushed up, so inaenda ikimix. That's the beauty of always blending na pulse. Ukitumia pulse, usiachilie tu iende. Usiachilie na uende bafu. Ipulse tu. Inaendanga ikikuwa fine na ikijimix. So I think we are good on that. So this is how it looks. Wow. Kuna concussion tamu hapa. These are our final product. So let's have it. In a smoothie cup, bana usikuwe na glass ya maji na unataka kuweka juice. After a smoothie. So you can have like that, or bado kama una feel haijakuwa fine fiti, rudi tu pale endelea tu bado kuipulse na itakuwa as smooth as you wish.
Ndio mali safi. So next, we are going to tackle an uji pao. Sindio? Stay tuned hapa kwa Just Home Appliances.